Gicori okoretwo kirugamira thibitari wa Nakuru War Memorial motungata ma thibitari reke gucorere bica hanini mundu gwitwa kuri uria gukihanaga tondu ni gwitwikire gwagikorwo kwina ndugamano gatagati ka mawakiri ya na imwana cigugithaite na manatathi cigikiuga ati thibitari uyu ni thibitari wa muingi andu gugicokerio andu kiumbe undu tukionire no thire na mbere na gukorwo wagikorwo hihi maabitha borithi magikorwo magikiria imwana ici tear gas na iria imwe ciacio magikorwo magikio ngono kumana na ndugamano no uhoro wa mururungano wa mawakiri maya ni ugithire magitwara mururungano uyu wao nginya wabici-ini cia governor wa county no na magikorwo makimune petition gemaini na maundu maya ma governor uyu gukorwo ategutia watho wa igoti na kuria hihi mwandiki munene wa county no niwe Ndagitari Samuel Maura ni agikorwo akiamukira maratathi gitanya ati kiria giothe gikire thiini wa petition ino nituko tukierethero ni mawakiri atukire namo na hi tukimenya itua ria ni ririko kuona ati mawatho maita igoti ria county no ria wandikani nirikiheanite watho maita matandatu kuria rikoretwo rikiagararikite gute kahinda tuko tukinyitania na amwe wa mawakiri maya magikwa magitwira hihi kumania na hahari hihi ikinya ria riria ringi niriko hiyo kwa jena ritwa riaku na ugitwire niki kiramurarakaririo guo murona hihi no mwaka mukoro mugikinya barabara-ini cia Nakuru nigetha gukorwo mukiuga hihi igoti ritirateo. Thengiũ muno amaitwo etagwo Stephen Bugwa wa Njiro na ndi wakiri na mundu umwe wa council members thini wa branch ya Nairobi. Umuthi ndukire kunyitana na andu a Nakuru mawakiri wenzetu tugiprotest ni undu wa county government na thirikari ya Susan Kihika. Nigukoretwo na orders igotiria county no na rigia guku Nakuru nigukoretwo kihana orders against county government na horo wa thibitari na rikahana orders against the county government. Thina uria munene twinaguo ni ati Susan Kihika na thirikari yake ni maregete gutia mawatho ma igoti rikaheana orders ya compel andu ndagitari macoke wira rikaga gutia rikaheana andu mathondekwo rikaga gutia andu ni makwirire kuwa ingi muno ona umwe witu wa mawakiri baba arakwirire ku ni undu wa kwaga urigitwo na marithayo kwa matari kuo na muruma mothe maroka tondu hena court orders heanetwo na ikauga mitaratara ya goro gibuatwo na maria magiru gukorwo makirugama thina undu uria turahoya tu munene wa county ino Susan Kihika High Excellency ni gutia watho tondu hindi rapicagwo oyaga mwihetwo stadium ino ya Nakuru augire na akihita na mugamba munene ati ni agatia gatiba na watho na umwe wa mawatho ma Kenya ni igoti riko custodian ya rule of law na nirio guardian ya rule of law kugo hindi iraheana ikaheana order ikauga gutige gwikwo na matiga gwikwo ma kuingata andu thiini wa thibitari iyo igoti county kare gutia ni uhoro wina kiha muno na turonire wiki cithiagite munene wa bururi aheanite the same statements na andu angi hakuina thirikari yake makeria all the same sentiments ya kuga matigukorwo magitia court orders no muhaka bururi ta wa Kenya uria wi democratic na uria uragavarwo ni rule of law na gatiba ukorwo andu magitia watho whether wi munene wa bururi whether wi munene wa county whether wi senator kana wi mujumbe kana wi MCA ona mu Kenya ona ithita mawakiri no muhaka tukorwo tugivuata watho na tutie watho hindi ciothe tuona ide tugithiana maandamano peaceful demonstration tuma na bara na mundu no guthiuruka thiini wa town go create awareness na twatwara petition kwi office-ini ya governor na tuona imwana si koboretwo ni si tuhure na mahiga tutamawakiri twikirie mahiga na amwe itu ni maguthwa uru muno na ukeyuria agenda ya gukorwo maki approach andu ta ithwe na njira yo ni njira hana atia na nikimagire kwa chief agitwika ati turoka kumuririkania mwihitwo gwake tutiramuhura turamwikiria mahiga ni kumuririkania wira uria ehitire o mana respond gutwikiria mahiga ithwe twita mawakiri ni tuuga na mugambo munene na twandika thiini wa petition iyo itu na twacokera ringi ati ni tukwenderea guthingata ati no mwaka igoti ritio no mwaka watho utio na mundu utaravuata watho no mwaka twenderea kumenyithia bururi witu na thi yothe ati andu acio tiagiririku ko magitongoria tondu matiratia watho. Thank you. Hihi ni uka utwerethere thiini wa petition iyo makoro mukinengera mwandiki munene thiini wa county Ndagitari Maura hihi niki mutanyite gukorwo gikinyirio kuri governor wa county no? Thengiũ muno mwiroreri hamaritwa makwa njitagwo Njeri wa Githae na ndi wakiri haha Nakuru na ni secretary wa mawakiri haha Nakuru. Ithuĩ twita mawakiri ni turaiguire twagegio ni uhoro wa kuona ati magoti maitu ni maratwika intimidated gitumi ni undu orders iria maraheana itirarumirirwo
ona borithi aria maraheo mena authority ya ku execute kana kurumirira mone ati orders icio ni ciarumiriro kiwatho. Borithi onao ni maronania ati ni ta maremetwo ni kuruta wira wao. Petition itu gwe county governor Honorable Susan Kihika ni kumwira atiriri magoti maitu matingiheane ona igoti ni riugite wega ritiheanage orders in vain kana ritiheanage orders hatari na gitumi nako ni hakinyite handu nginyagia judges aitu magatwika frustrated tondu maraheane orders yakinya ni hindi ya kuthie ku make sure that ni ciarumirwo orders icio igacoka cieta maratathi itari na watho itari na hinya wothe wa kiwatho. Ni uru muno na ni twahoya county governor etikire tondu uyu ni cira wambikitwo igoti-ini na orders ici iraheanirwo ni jaji aya eri aya mareherie Justice Odeni na Justice Ombwayo ni kumaanisha ati mawatho macio ni makunyitirira cira githiaga na mbere. Koguo jaji maroigire atiriri reke thibitari uthie na mbere na kuruta wira, reke wananchi mathie na mbere na kuhudumio thibitari niguo cira ugikaiguo ni guri menyeka no ufati ukorwo mwene mugundo na no ufati ukatari mwene mugundo. Turoiga atiriri watho ni urumiriro gutire mundu we above the law, watho ni urumiriro na orders ciothe cia igoti ni itwike respected ni mundu wothe. Thank you. Kuria wa gicimo na murori wa Kameme TV no ekorwo kiigwira uguo niguo kihana thiini wa mucii munene wa Naikuru na uguo ekorwo kigwa kwi majaji eri ihia magikoragwo makirumanirira na cira uyu wa gatagatika thirikari ya county ya Naikuru na thibitari wa Nakuru War Memorial na majaji acio eri ni magikorirwo makieheria kumana na cira uyu tukiuge kumana uguo umwe wa wakiri akiuga frustrations cia gukorwo makineana watho maita matatatu na no ikorwo gitio ni thirikari ya county no ihi hoko wa mawakili mayani ati hihi ni megukorwo makiguo kana kayo kao ne gukorwo gakeiguo ni governor wa county no na agikorwo agitia igoti na tie gukorwo akiagarara watho uria uheanitwo ni igoti ria county eno. Aikondu na kioria kuria ge gucokeria mwaro ria kwa ni wa Njeri wa Karugi kuma county ya Naikuru. Aya tukima kaunti-ini ya Naikuru ni ngatho wa Njeri. Tucokererie guku mucii munene wa Nairobi na ni ati mwaria wa thirikari Dagitari Isaac Mwaura gwa kahinda gaka ni umanaga ikaro na andiki a mohoro agitariria imwe ya mibango ria thirikari ya Kenya Kwanza mahotete gukinyaniria ga kahinda ka wathani wayo wa kahinda gaka. Ndrenda tuthie mwe kwa mwe tuthikiririe mamwe ma maria Mwaura akorwo akirekereria. Parity. This remains a covenant that binds the government to socio-political inclusion and economic empowerment of Kenyans. The abiding covenant has put the government on its toes, and true to its commitment through the bottom-up transformation agenda, the Kenya Kwanza administration has not disappointed its electorate and commits to do even better as time goes by. Top of the government's agenda is a betterment of the Kenyan welfare in all aspects of life, by meeting its promises and remaining a listening government in its response to people's needs. Last week we addressed the issue of passports. We need to clarify further that Kenyans have complained of delayed issuance of passports, and I wish to confirm that the problem is being addressed. The problem has persisted because of delayed supply of 34-page passport booklets, which normally goes for 4,550 Kenya shillings. This shortage has been caused by slow delivery of the booklets by the supplier. The documents are usually printed outside the country for security reasons, leaving only applicants' biodata to be printed locally upon application. A consignment of the booklets is on the way and will land in the country soon, and the problem will be a thing of the past. We believe so. In the meantime, as I have said earlier, those with urgent need for a passport are advised to apply for the 50-page passports, which this applies in plenty. And of course, remember, we said very clearly there are 70,000 uncollected passports last week. So that should have, of course, reduced, because if people heeded what we said, we keep on insisting they should go and pick those passports. Now, on the issue of ID issuance, the government is also aware of the problem of acquiring identity cards by eligible youth, which has been caused by a court order suspending the production of the third-generation identity cards. An appeal has been made on the case. As we speak, 600,000 applicants for the cards are pending at the civil registration offices countrywide, even as another 684,000 IDs lie uncollected by the applicants across the country. So 600,000 new applicants, another 684,000 not yet collected. So you can see there is a balancing out, and please, people should collect this.
As government spokesman, I affirm that once the appeal is granted, the government will embark on massive production of the vital identification documents with the aim of declaring the backlog within the shortest time possible. The government appeals to those yet to collect their documents to do so in order to avoid inconveniences in the official issuance of this very important document. And also, I think to clarify that this is a problem that is also, government is not happy about, because like those students who are supposed to get help loans and they have not yet gotten their IDs, then it becomes a difficult issue. It is interfering with a lot of public service delivery efforts, and so therefore, ladies and gentlemen, we really would want this matter to be fully resolved, as quickly as possible. And these are some of the things that we are talking about in terms of the courts not being able to work out their things in good time. Now, there is an issue of livestock and pastoralists, very important, because there have been concerns from the ground about what is it, and we've gotten these concerns from places like Kajiado. What is the program actually to buy this livestock by government? How do you facilitate livestock agriculture? So on one hand, the government is keenly following up on the de-risking, inclusion and value enhancement of pastoral's economic project, which is aimed at uplifting farmers' welfare in 21 SO countries by cushioning the economies from drought risk, increasing financial inclusion for the pastoralists and connecting them to the market. The benefiting counties include Turkana, Marsabit, Isiolo, Laikipia, Mandera, Wajir, Garissa, Tana River, Taita Taveta, Kilifi, Kwale, Lamu, Meru, Tharaka Nithi, Samburu, Baringo, West Pokot, Narok, Kajiado, Makueni, and Kitui. So you can see there are quite a number of counties that are benefiting here. The project, which was effected in October 2022 and runs through to 2027, also seeks to facilitate livestock trade across the Horn of Africa countries, and to upgrade livestock value chains by mobilizing private investments. It has financial support for the World Bank, with Kenya being supported by a credit of Kenya shillings US dollars 140 million, which is about... Aya cio nĩ mwaria wa thirikari Isaac Mwaura agikiuga mamwe ma maũndũ marĩa thirikari ya Kenya Kwanza ithiĩte na mbere na gũkinyeria mũingĩ wa bũrũri wa Kenya. Tũgĩthiĩ na mbere, Minister wa Labour gũkũ bũrũri-inĩ Florence Bore nake nĩaugĩte atĩ thirikari ya Kenya no ithiĩte na mbere na kũnyitanĩra na mabũrũri ngũrani na nĩguo gwethera a Kenya mawĩra. Akĩaria hingo ya kĩgomano kĩa mabũrũri 15, Bore ningĩ nĩahinyĩrĩirie mabũrũri maya kũgathĩka mĩtaratara ĩtiganĩte ya kũhũrana na wagi wa mawĩra na mũno makĩria gatagatĩ ka mbeũ njĩthĩ. Ndegwa Gathũngũ arĩ kũrĩa mwena wa gĩcũa-inĩ, no reke tũthiĩ ĩmwe kwa ĩmwe twambe tũthikĩrĩrie mĩario ya Florence. Tuko hapa Mombasa kwa mkutano conference ya labor ministers na pia wale ambao wana uhusiano na ministry, wafanyakazi wenye wanafanya kwa ministries kwa Africa. Tuko kwa hii mkutano ya ARALAC, ni body ya labor organization ambayo inatuleta sisi pamoja nchi za Afrika tuweze kujua yale ambayo tunaweza fanya kama labor ministries in various countries. Na hii kongamano la ARALAC ilianzishwa 1974. Mpaka wa leo tuna celebrate miaka 50 tangu hii ARALAC ikuwe kwa ofisi, ndio celebrations tunafanya. Na kwa hii mkutano tunaguzia maneno ya kazi. Na shida ambayo tunatupata kama Kenya, sio Kenya pekee yetu ambao tunapata hiyo shida. Nchi za Afrika pia wanapitia. Ndio maana tunakutana pamoja ndio tuone jinsi ya kupata suluhisho kwa zile mashida za kazi. Kutokuwa na kazi na kutuweza kutafutia watu kazi kwa nchi tofauti na pia kupatia training labor officers wetu ndio waweze kufanya yale ambayo zinatakikana kwa kikazi kulingana na standards ya ILO, the International Labour Organization. Ndio tumekuja pamoja ndio tuweze kufanya haya. Na ningetaka pia kuguzia kwamba nilikuwa kule Ujerumani, nilienda kutafuta kazi za Wakenya, na mnakumbuka rais, walikutana na rais wa Germany. Alikuja Kenya na pia Rais Ruto alienda kule Ujerumani na wakaanzisha mazungumzo ya kuwezesha Wakenya waende kufanya kazi kule Ujerumani.
So hii safari ambayo nilienda kukutana na waziri wa Labor wa Germany na tukaanzisha kuandikisha hiyo BLA, bilateral labor agreement, ndio tuweze kuona kwamba wale wa Kenya ambao wataenda pale waweze kulipwa vizuri, waweze kupata kazi nzuri, na hiyo ndio kitu ambayo tumeanzisha, na tutachukua pengine miezi 2-3 tumalize hiyo bilateral labor agreements ndio tuweze kuambia Wakenya waende pale kufanya kazi. Lakini cha muhimu ni kwamba Wakenya wajitayarishe kujifunza Kijerumani. Hiyo ndio basic, na kuna different levels. Watu waende kwa hiyo institute ya kujifunza Kijerumani ndio waweze kupata hizo skills, na ni basics tu, sio kitu ngumu. Nasikia kuna different grades, C1, C2, B1, B2 kwa Kijerumani. So nitawaambia vijana wetu kwamba wajifunze haya. no tuthiete na mbere wega thiini wa tabarĩra ya Ndurumeni Matuura-Ini na ndagĩka ũguo mũrĩrĩ wa Kameme TV ndĩrenda tũthiĩ mwe kwa mwe nginya kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ kũrĩa icera rĩa mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩrĩingĩrire thikũ ya kerĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mount Kenya na kũrĩa arathiĩ na mbere na kũhingũra tabarĩra citiganĩte cia ũthii wa na mbere rungu rwa thirikari ya Kenya Kwanza. Mathaa-inĩ ma mĩaraho nĩatanyĩtwo gũkorwo agĩkinyia kũrĩa mwena wa Nyĩrĩ nĩgetha kũhingũra tabarĩra citiganĩte. Wahua Ngoge nĩ mwandĩki witũ kuma Nyĩrĩ na nĩ egũtũmenyithia mamwe ma marĩa aikaria mwena ũcio mareterera kuma kũrĩ President William Ruto. Wahua angĩkorwo nĩ ũranjigua, hihi mũingĩ wa kũu ũreterera kĩ kuma kũrĩ President? Nĩ ngatho gĩcimo wa kuria kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Turamũrĩka icera rĩa President rĩrĩa rĩambĩrĩirie mũthenya wa ira kũrĩa kaunti-inĩ ya Kiambu. Umuthi arĩ kaunti-inĩ ya Murang'a, acoke ikũrũka gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ kũrĩa kwamba gũkinya gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Othaya kũrĩa gũkorwo akĩrugũria demu ya maĩ. Na ona kũrĩ ũguo gĩcimo wa kuria tũnda kwaranĩria na ikaria kaunti ya Nyĩrĩ gwĩra mũirũri wa Kameme TV igũrũ rĩa matanya mao icera-inĩ rĩrĩa mũtongoria wa bũrũri ririkana nĩ atanyĩtwo gũkorwo ũmũthĩ agũkorwo agĩthiĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Othaya. Mũthenya wa rũciũ nĩ agakorwo gũkũ Nyĩrĩ town akĩrugũria project ya affordable housing, nĩ agakorwo gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mathira Mũkũrũ-Ini na acoke ikũrũke mwena wa Kieni. Na gĩcimo wa kuria ndenda kwaranĩria na aikari aigana na matwĩre hihi maratanya icera rĩrĩ rĩkorwo rĩgĩcenjia kĩ kana icera rĩrĩ rĩgũkorwo rĩkĩrehe kĩ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Kwambĩrĩria na maitũ wĩ haha wambĩrĩria marĩtwa maku coke wĩre mũirũri wa Kameme TV, we ũratanya kĩ mũthenya wa icera-inĩ rĩrĩ rĩa President? Njĩtagwo Zipora Muthoni na ndĩ mũikari wa Nyĩrĩ na mũhũri biacara. Ndĩrenda kuga nĩ tũcoketie ngatho nĩ ũndũ wa itanya rĩa President witũ na deputy wake gũcera gũkũ thĩinĩ wa kaunti itũ ya Nyĩrĩ. Kanjuge nĩ tũmayoro kamĩte na nĩtũkenete mũno na nĩtũmetereire. Itanya ritũ rĩmwe nĩ atĩ atongoria itũ nĩ twĩmokĩte kũrehe maendeleo kũringana na ũrĩa matwĩrĩire, na tondũ nĩ tuonete magĩthiĩ na mbere na kũhingia maũndũ marĩa matwĩrĩire, tũrenda kũmera mũrango nĩ mũhingũre nĩ ũndũ wa gũtũrehera maendeleo gũkũ Nyĩrĩ. Na nĩ tũcoketie ngatho ithuĩ ta andũ a Nyĩrĩ tũrĩ rungu rwa Deputy President witũ Rigathĩ wa Gachagua. Nĩ tũkwenda kuga atĩ ithuĩ andũ a Nyĩrĩ atongoria itũ othe nĩ manyitanĩte haha kwa haha marute wĩra, na nĩ tugĩte ithuĩ tũtikwenda siasa, tũrenda wĩra, na nĩkĩo tũra-welcome President witũ na deputy wake Rigathĩ wa Gachagua gũkũ, na tũiga tũrĩ hamwe rungu rwa Rigathĩ wa Gachagua. Thank you mũno. Rĩtwa rĩaku coke ũtwĩre hihi we ũratanya icera rĩrĩ gũkorwo rĩgĩcenjia kĩ kana nĩkĩ President agũkorwo agĩũka nakĩo? Njĩtagwo Genesis wa Nduthi, nĩ ni mwaria wa rũrĩrĩ gũkũ taũni ya Nyĩrĩ mwena-inĩ wa Nduthi, nĩ ni njaragia. Wa mbere tũracokia ngatho nĩ ũndũ wa President gũcera Mount Kenya, na wa kerĩ tũgacokia ngatho tondũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyĩrĩ kũrĩ na nyũmba cirakwo na Mburubarĩ na harĩa Rũrĩng'ũ. Ta rĩu thaa ici njũkĩrĩ ho kĩroko andũ ta hakuhĩ igana marĩ hau makĩheo wĩra, na wĩko nyũmba icio citirakwo matingĩrĩ wĩra, koguo mangĩrĩ gũkũ makĩrandaranda magĩetha kĩbeti gĩakwa harĩ kĩrĩ mamunyore mathiĩ nakĩo. No tondũ thirikari nĩ rehete wĩra hau makona wĩra wa kũruta. Wa mbere nĩ gũcokia ngatho nĩ kũgĩa na nyũmba icio. Wa kerĩ nĩ kũririkania thirikari kĩwanja kĩa Rũrĩng'ũ kĩna mĩaka 8 harĩa mũteti okaga akaribariba na ndeto ciake akaribariba. Koguo thirikari ya William Ruto ĩtũrĩkĩrie kĩwanja kĩu, na hakorwo harĩ mũndũ aire mbeca cia kĩwanja kĩa Rũrĩng'ũ anyitwo na eherio.
wa keri ni gucokeria thirikari ngatho tondu ni atũhingũrĩire kiwanja kia Nyaribo nie nyendaga guthie Nairobi ndũraga hũragwo ni ruhuo na gũkĩanda na nduthi no mangĩrĩkia kiwanja kĩrĩa kĩ harĩa Nyaribo ndingĩthia ngaingĩra gatege harĩa ndagĩka 15 ri ndi airport koguo kiwanja kĩrĩa nĩ gĩkũhingũra mawĩra maingĩ kia Nyaribo kiandike anake kiandike ayuthi na kirĩkie maũndũ maingĩ ũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ nĩ barabara mau metikire kumirikia atongoria mauti Kenya na makiria muno agũkũ Nyĩrĩ matige siasa nyingĩ cia gũkanĩrĩra matindike mijadala ĩrĩa mambĩrĩirie thirikari irarĩ ho mbere mijadala ĩrĩa yambĩrĩirio ĩrĩke na tutikwenda maũndũ maingĩ turenda ũthii wa na mbere. Thenge Genesis mathenge nawe itanya rĩaku nĩ rĩrĩkũ icera-inĩ rĩrĩ rĩa thikũ igĩrĩ gũkũ kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ? Nabe njuge marĩtwa makwa njĩtagwo Mathenge andũ mũhũri wa biacara gũkũ Nyĩrĩ no njuge nĩ kwamba gũcokia ngatho atĩ president kĩrĩa watwĩrĩire atĩ ndũrutagira wĩra Nairobi nĩ ũrĩ ũkaga macinani ũkarutĩra gũkũ ground tukambe tũkwĩre nĩ thengio tondũ tuonete nĩ mbere nĩ ũkĩte nginya rĩngĩ na nĩ ũrathiĩ na mbere na kũrĩkia ona iria kũrĩa Uhuru atigĩrĩire ona kwambĩrĩria yaku mĩerũ miradi yaku mĩerũ so nĩ tũrahoya itanya ihoya ritũ rĩa andũ a Nyĩrĩ nĩ tũrahoya angĩkorwo president kĩndũ tũngĩenda ndũkariganĩrwo ũhoro ũgiĩ health nĩ tũrona mĩrimũ ĩrĩa ĩrathumbũra andũ na makĩria mũrimũ wa cancer ũngĩũgwetera gũkũ Nyĩrĩ na twethere kĩhonia gũkũ Nyĩrĩ na ithuĩ aikari a Nyĩrĩ tũgĩra thibitarĩ ya cancer rĩ ĩtarĩ rematagwo nĩ county government ĩgakorwo ĩrĩ under national government no tũkene mũno tondũ no tũigua atĩrĩrĩ cancer nĩ yahutio na cancer nĩ tũtigĩte twĩ na ihoru makĩria andũ aingĩ makuĩte ũngĩthiĩ mĩena yothe gũkũ Nyĩrĩ ũraigua kũrĩ na ikuũ cia cancer na tondũ nĩ ironeka nĩ rĩu ikarĩire andũ rĩ no twende president ũhutie tũcokerie ngatho nĩ atĩ tũiguire barabara ĩno ya Mau Road kuma gũkũ gũthiĩ nginya Nyandarua barabara ĩyo nĩ gũkorwo ĩkĩrĩkio na no tũkũhoe president ĩyo ndũgatigĩrĩre amũicha biũ no njuge president no ithuĩ no tũhoe andũ a Nyĩrĩ ambunge twambĩrĩrie na governor senator women rep MP na MCAs othe mũnyitane mũtikarehe gĩconoko ta kĩrĩa kĩronekire Kiambu mũthenya wa ira andũ manyitanĩte nĩ wĩra nĩ ũrutĩkaga no marekania rĩ wĩra ndũgwĩka na morwa rĩ haro nditeithagia. Thengio Mathenge nawe rĩtwa rĩaku tũkĩrĩkĩrĩria na njĩra nguhĩ nĩgetha twĩtĩkĩrie angĩ marie ũnjĩre matanya maku nĩ marĩkũ? Marĩtwa njĩtagwo Wachira niĩ ndĩ mũbanyi biacara gũkũ Nyĩrĩ niĩ kĩrĩa ingĩka kwa mbere nĩ kwa welcome anene aitũ gũkũ Nyĩrĩ na tumere they are welcome na gũkũ Nyĩrĩ gũtirĩ na bunjo gũkũ Nyĩrĩ tũtikũrũa gũkũ Nyĩrĩ tũtikanĩria moko gũkũ Nyĩrĩ nĩ kũĩkaine nĩ gũkorwo na thayũ kĩrĩa niĩ ingĩenda kwĩra president na deputy wake mwona moka gũkũ Nyĩrĩ mwĩcirie kana mũtwĩre maũndũ marĩa mwatwĩrĩire mwambe mũtũninĩre deni ya macani na ya kahũa nigetha andũ a Nyĩrĩ tondũ nĩ wakulima mahote kwendelea tondũ andũ a Nyĩrĩ ithuothe andũ a Nyĩrĩ nĩ arĩmi koguo mangĩtũninĩra deni cia macani na kahũa nĩtũgwĩka atĩ kĩa mũico kĩrĩa ingĩenda nĩ atĩ nganie anene itũ gũkũ Nyĩrĩ matigoka gũikanĩria moko gũkũ Nyĩrĩ tũtirũaga ũrĩa marekire Kiambu nĩ matũmire Agĩkũyũ na andũ a Mount Kenya maconoke na ũrĩa mekire Mĩrũ gũkũ Nyĩrĩ mangĩrehe maũndũ macio andũ acio nĩ ithuĩ mathurire na mathurirwo wega nĩ andũ makĩrĩtie mĩaka 18 koguo mamenye nĩ andũ agima maratongoria koguo matigoke kũrehe siasa gũkũ Nyĩrĩ marehe maendeleo peke yake. Asante sana. Bao nawe mawoni maku nĩ marĩkũ? Yes niĩ njĩtagwo Bao ndutaga wĩra taũni-inĩ ya Nyĩrĩ na tutikwenda gĩconoko na Nyĩrĩ nĩ tũĩkaine bũrũri wothe tũtiendaga mũndũ ũrarehe gĩconoko gũkũ ithuĩ tũrenda kũrutĩrwo wĩra tũtirĩ hĩndĩ tũrĩheo hadithi cia mũnwaci gũkũ tũkũhũpu na nĩ twetĩkĩra mũtongoria ũyũ mũnini witũ marambarĩirio nĩ Ruto na Regiji nĩ magũtũrutĩra wĩra nyũmba icio iteng'ererio nĩgetha ciana cione mawĩra no tũhoe thirikari tondũ harĩ na inegene mũno rĩa cia nyũmba manyihie mĩaka mũndũ wa mĩaka 35 gũcoka na thĩ makorwo magĩtinio mbeca arĩ o aya ici ingĩ nacio cia retire ũngĩongerera mũndũ wa mĩaka kuma 45 mbeca cia retire ona ndagacirĩa ona cia nyũmba ndakona nyũmba na thibitarĩ irorwo mũno na nyũmba ya na kĩrĩa na barabara ya Mau na kahũa na majani. Ndĩkĩrĩrie na mũthuri wĩ haha na marĩtwa maku na itanya rĩaku mũthenya wa ũmũthĩ nĩ rĩrĩkũ icera-inĩ rĩrĩ rĩa president? Marĩtwa njĩtagwo Ali Toronto nĩ mũikari wa Nyĩrĩ na nĩ tũra expect ama president nĩ araibu gũkũ mũthenya wa rũciũ na ũndũ ũrĩa ithuĩ tũngĩmũria na gĩtĩo
miradi aroka gukagua ni miega mundu menaga mai nĩ ngatho wa hu kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyeri rĩrĩ mwena ũcio maragĩeterera icera rĩa President William Ruto mathaa mangĩ kũrĩa gũkorwo akĩhingũra tabarĩra cia ũthii wa na mbere. Kwa ndagĩka ĩno njĩtĩkĩrie twambe tũikĩrie oro hanini o ũgĩthiaga na mbere na kũnyandĩkĩra kũhĩtũkĩra njĩra citiganĩte Facebook ya Kameme TV Kenya yakwa mũndũ kĩũmbe ya Gĩchimũ Joseph nĩ ndĩracokereria thutha wa kahinda gatarĩ kũnene. Kameme TV. Oya mzito wewe hebu kam nikuplug, niko na ile kitu imebamba kila mtu kutoka Maslay Queen wote hadi wazae. Hii kitu ni noma kuruka, kitu kali itakupeleka dunia ingine. Hii stuff